Nina bendlovena amandla nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Nazo kwizona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Lihlehlile Elikazuma enkantolo kanti Action SA isinohlalo omusha KwaZulu-Natal. Bezidlana imlala namhlanje enkantolo ephakeme eMgungundlovu maphakathi KwaZulu-Natal njengoba icala lokukhwabanisa nenkohlakalo elibhekene lobekade uMengameli wezwe uJacob Zuma belihlezi kuyona le nkantolo. UZuma usolwa ngokumela imali kuyokugwazisa ngesikhathi lakuleli lithenga ikhali ezandla kuyindodla zemali. Usolwa kanye nenkampani yase-France Thales Group kanti leli cala belisenkantolo ngenhloso ukuthi ijaji uPitkun athole ukuthi kumbuso kanye nabameli sebekulungele yini ukuqala nokuqulwa kwalo leli cala. UZuma kafikanga ngenkantolo njengoba wayivunyelwe yijaji. Bezidlana imlala khona la enkantolo ephakeme eMgungundlovu lapho bekuhlezi khona icala lenkohlakalo kanye nokukhwabanisa elibhekene nowabe engumengameli wezwe kuleli uJacob Zuma kanye nenkampani iThales Group. Kanti ke ngesikhathi ke kuqhubeka abameli benza izethulo zabo umshushisi omkhulu kuleli cala uAdvocate Belidowner wenze izethulo ke kanti ke inhlangano iJacob Zuma Foundation ayithathanga kahle lezo zethulo njengoba iveze ukuthi ke uDowner wenze izethulo ekade kuphoqa ukuthi ngabe khona uZuma khona la enkantolo kodwa ke inhloso yanamhlanje bekungekhona ukuthi kwenziwe izethulo bekuwukuthi nje ijaji uPitkun athole ukuthi ke izinhlangothi zombili zikulungele yini nokuqula icala. Kufika la uDowner usuku namhlanje belibekele ukuthi lo suku sizotshela ujaji ukuthi sime kuphi izinto zime kanjani soqhubeka nini ngecala and all of that yinto besizela ecourt. Siyathuka masifika la sithola ukuthi nanku umuntu uzoqhuba ihora lonke ekhuluma ngokuthi i-postponement akumelanga ingene akumelanga ivunyelwe i-postponement lecala liqhubeke ngomhla othize and all of that. Manje thina siyayibuza ukuthi how lo muntu okhuluma nge-postponement ubani bethe ufuna i-postponement ngoba umuntu ekumele afuna i-postponement yithi on the accused side. Thina ke on the accused side unqamalala kazange nje ayicela i-postponement and isizathu salokho ukuthi angacela i-postponement ukuthi okwamanje i-case is a constitutional court and kufuneka la sizotshela uJudge khona ukuthi judge le case yakho le ayikwazi ukuhlala ngoba kusekhona i-constitutional court kube uJudge odecide ukuthi okay enzani kanje. uDowner ukuvezile ukuthi ke uyasiphikisa isicelo esifakwe owabe engumengameli wezwe kuleli uJacob Zuma enkantolo yamajaji sokuthi ke umengameli wenkantolo yokubuyekezwa kwamacala kuleli iSupreme Court of Appeal abuyekeze isinqumo sakhe leso asichitha sokuthi ke kususwe uAdvocate Belidowner ecaleni likaZuma. Khona manjalo abameli bakhe uZuma baphinde bakuveza nabo ukuthi ke bafuna uDowner asuswe kuleli cala njengoba ke engumsolo ke wokuqala ecaleni lapho elifakwe uZuma khona lapho ke elibhekene naye uDowner kanye nentatheli lapho esola khona uDowner ngokukhipha imininingalo emfihlo ngempilo yakhe kwabezindaba kanti ke intatheli yona uyisola ngokushicelela udaba ngemininingalo emfihlo ngempilo yakhe. As a matter of ethics and principle of the legal profession, he should be erring on the side that protects the integrity of these proceedings. Whether he thinks there's no merit in our argument, whether he thinks that our private prosecution is frivolous and whatever they've accused it of, that's fine. But the fact of the matter is there's a matter being heard in this court. As the fact of the matter is that he is an accused in that matter. And while that prevails for the integrity of these proceedings and for the integrity of the organization that he represents, he should step aside. Leli cala lihlehlisele uLwesithathu mhla ka-19 ukuze ijaji uPitkun ezokhipha isinqumo sakhe ngezethulo ezithe zenziwa namhlanje enkantolo. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube. Ngibika ngisenkantolo ephakeme eMgungundlovu. Uhlalo omusha we-Action SA KwaZulu-Natal uzwakele emncwangu uthi uzimisela ukuqala ngokubuyisa amalunga leli qembu ashiya ngenxa yezathu ezahlukene kuzona zonke kuyifunda. Umpangazithi usho lokho ekhuluma kokuqala nabezindaba emva kokumenyezelwa kubuholo obuphezulu baleli qembu kwisithangama besibanje lemhlanga eThekwini. Ekhuluma kokuqala nqa kwisithangama sabezindaba uhlalo omusha we-Action SA
uveza ukuthi ukujoyina kwakhe leli qembu osukwini namhlanje ingenxa yokuthi ubona izinkolelo zayo zokushintsha impilo zabantu ngalo kokubheka uhlanga. Part of the reason why I've joined Action SA is that personally I do believe, after reflecting also, the policies and the values mainly of the Action SA are aligned to my personal values. And I think it's very important that we build a country on a base of principle. And I think we can do that. What touched me mainly, because I believe in a non-racial society, and I believe it's a core and important value of Action SA. We need to start focusing on equality in terms of opportunities. Okunye akuvezile ukuthi umsebenzi wakhe uzowenza ngokuqala ubuyisa wonke amalungu e-Action SA ahambile ngezathu ezahlukene kuzona zonke izifunda. There are members here in eThekwini who approached me to say, look, Mngcwango, we left Action SA. For whatever reason they gave me. But if it's true you are coming to Action SA, we are coming back. There are members in Newcastle who phoned me and said, if it's true, we're coming back. So that's already encouraging to me to say there is really a fertile ground in terms of engaging with some of them. Obviously, I don't know many of them, but I think with leadership here who are working with these 3 municipalities and across the province, they will assist me in identifying those individuals who have left to try and engage them, because we need to build South Africa, and without really growing Action SA, South Africa will fail. Ngempela sonto kusabalala imibiko eveza ukuthi kunabaholi be-DA ebebekade benxenxa elinye ilungu le-Action SA likhansela Newcastle ngokuthi libajoyine ukuze lizovala isikhala sikaMngcwango ngokubakhokhela. Usihlalo waleli qembu kuzolonke okuvumile ukuthi ikhona imibiko kanjalo, kodwa bakubongayo ukuthi ilingu labo likunqabile ukujoyina i-DA. And here you have the Democratic Alliance, who, through a number of engagements, sat down our ward councillor in Newcastle in Ward 25 by the name of Shandy Singh and asked him to resign his seat from council, resign his commitment that he had made to the residents of that ward, which was a pact formed in an election. And what I now understand is that the inducement to do so was the #1 position on the PR list in Newcastle in the next election. Umholi weqembu lamakholwa e-African Christian Democratic Party E-Acdp KwaZulu-Natal umbhishobhi Eric Manqele uthi baqhameka ingozi engeqwantwala ngokudlula kwemhlabeni kwamalungu aleli qembu engozini yomgwaqo enzeke emgwaqo ngithela waye ku-N2 phakathi kwaSentseleni nakwambonambi. Khuluma ke neziko lezindaba le-1KZNTV uDuyaza uthi uzibuyile Dladlo bengohlalo weqembu nomyeni wakhe ubuyane Dladlo beyikhansela ngaphansi kwelembe bebelisebenzela ngokuzikhandla leli qembu. Iqembu lezepolitiki lamakholwa okuyi-E-Acdp lisemanzini amnyama emva kokudlula emhlabeni kwalowo bengusihlalo walo leli qembu uzibuyile Dladla kanye nomyeni wakhe obephinda beyikhansela ubuyane Dladla. Lokhu kuza emva kokubandakanyeka engozini yomgwaqo eyenzeke emgwaqweni onguthela waye ku-N2 phakathi kwaSentseleni nakwambonambi ngesonto ekseni. Umholi waleli qembu u-Eric Manqele uthi baqhameka ingozi engeqwantwala ngokudlula kwalamalunga emhlabeni. E-Acdp ifolwe mbiza siyakhala ngendlela eyisimanga siyafisa ukukhuleka uNkulunkulu ukuthi esireplaceele ngomunye umholi ongafana nobuyi enyaweni zakhe esireplaceele ngomunye umholi ongafana noDladla enyaweni zakhe. uDladla bekuthi uma kufika upresident wethu umunye umuntu adethwala upresident bekuDladla. Oyedwa kuphela osindile kule ngozi okulihle Manqele kanti imoto bebehamba ngayo isale inje emva kwale ngozi. Umbhishobhi Manqele ekhuluma nethimba lezindaba ngale ngozi uveze ukuthi labaholi balisebenzele ngobuqotho iqembu. E-Acdp sidumele kakhulu ukulimala kwalaba bantu ngoba bebezinjini zephathi. Ubuyi njengoba besimenze usihlalo nje KwaZulu-Natal, hayi ukuthi sayenza i-affirmative action simfaka ngoba umuntu wesifazane. Sasimfaka ngoba enolwazi oluphelele olwanele lokuthi i-Acdp iphathwa noma iholwa kanjani.
futhi engagcini ukuba nolwazi ephume esebenze ngokukhulu ukukhuthala esebenzele i-ACDP. Amalungiselelo omngcwabo abengakaphothulwa kanti usizi belibhalwe ebusweni kumalunga aleli qembu. Ezindabeni 1KZNTV kubikuthi abani maphumulo emtubatuba. Ake sithi ishelele itolo siyabuya futhi umbukele nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukelene nabesilo kuyindaba ze-1KZNTV nazo kwizona esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Lihlehlile Elikazuma enkantolo kanti Action SA isinohlalo omusha KwaZulu-Natal. Ithimba longqongqoshe libhekele umcimbi wokugcotshwa kwesilo samabandla ngohlelo lukahulumeni namuhla ke liqaliswe kumsebenzi walo wokuhlola indawo kuzosingathwa kona lo mcimbi okuyinkundla iMoses Mabhida eThekwini KwaZulu-Natal. Lo mcimbi uzoba sekupheleni kwalenyanga kulindele ukuba kuthanyeleke zihambeli ezibalelwa kuyinkulungwane ezingama-48,000 48,000 kanti ke ezinye zazo zizobeke zivela kwamanye amazwe omhlaba. Kwisithangamo esifushane esenziwe ungqongqoshe eminyangweni uzokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwe lonke, uthi umsebenzi bebezowenza namhlanje ubukuzobheka ukuthi ngabe izihambele ezothamela lo mcimbi zizohlalisa kanjani, kanjalo nozokuphepha ingabe ezomiswa kanjani uqinisekisa. Size lana ngoba ngomhla ka-29 kuyo lenyanga ephezulu kuzolethwa isitifiketi sesilo silethwa umongameli la estadium. Thina-ke sizobheka ukuthi njengoba kuthiwa kuzobe kula estadium kuzobe kumi kanjani, ubani ozayo uzobe kuphi, uzohlaliswaphi kanjani. Emva kwaloko sizobe sesingena ngaphakathi sesithola umbiko ngoba kade kusetshenzwa ama-officials kade sebenza. Sesitshela umbiko-ke ukuthi kulaba ababheka into ze-protocol ubani ozobe ekhona, kuzobe kuhamba kanjani. Ababheke izinto ze-security kuzobe kuhamba kanjani, kanjalo ezokuphepha. So nokuthi amabutho ney'ntombi neziphithiphithi kuzobe bazofika nini kanjani. Okunye akuvezile ukuthi lo mcimbi uzohanjelwa abantu abawu-48,000 ukugwema ukugcwala njengoba bebaningi abantu abalindelekile nabanye abavela emazweni angaphandle. Basically the capacity of the stadium is going to be 48,000 because there'll be a stage which will then kill some of those seats that are behind the stage. So it will be 48,000 people in the stadium. And those people will consist of the king and his guests. Some may be international guests, local guests, the royal family. Lo mcimbi uzohanjelwa nawo lo ngumengameli wezwe uMnumzane Cyril Ramaphosa. The president will be here, so there'll also be people from the state, the judges, so the judiciary, some representatives maybe from parliament, there are parliamentarians who come from here and elsewhere, and then there'll be members of the public. Umphakathi waseMbango ePort Shepstone ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal usalokhu ukhale njalo ngenkinga yendle echithekela kumfula uMbango nokubeka impilo yamalunga lomphakathi engozini yokuhaqwa izifo. Amalungu omphakathi akhala ngokushawa kwendiva umasipala wesifunda uku ekutheni-ke kulungiseke le nkinga njengoba bethi kade benza-ke imizamo yokuthi-ke ilungiswe kodwa-ke abaphumeleli. Khuluma-ke neziko lezindaba ukhansela Ajit Rajaram waku-Ward 17 uthi lo mfula ogcwele indle wenza-ke impilo ebenzima kubantu bendawo. Isaloku iqhubeke njalo inkinga yendle echithekela kumfulu uMbango ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Umphakathi wakule ndawo ukhala ngokuthi ukuchitheka kwendle kulomfula kubeka impilo yabe engozini yokungenwa izifo. Ikhansela la ku-Ward 17 lithi le nkinga kade babenza imizamo yokuthi ilungiseke kodwa kuphumeleli. The issue of the sewer that's flowing in our rivers. This has been going on for a while now. What happened is we had the parliamentary team that came down about 3 months ago, and ever since the situation has just got worse and worse and worse. Residents along this Mbango River are really suffering.
It's a health hazard. What happens is our sewer lines are flowing along the same rivers. So even when it rains heavy, the rivers do flood. The manholes also flood over, you know, they get filled with water and sewer and everything. Ubese veza ukuthi umphakathi wakule ndawo awusakwazi nokuhlala eminyango ngenxa yephunga lendle. Uthi sebeke bahlangana nomnyango zokongiwa kwemvelo ngalolu daba kodwa namanje alikalungiswa. And it's a problem where they cannot even sit outside their houses. That's how bad it is. Together with River Conservancies of Mbango, we met with officials from Edeta, Water Affairs, Ugu Municipality, Ugu District Municipality, as well as public residents from around this area. And they were quite upset. In fact, the residents get upset with us as councillors because we try to highlight these issues, but it doesn't just get resolved. Now, we are just desperate for someone to try and highlight it and resolve it in such a way that, you know, even if it goes through channels on TV, so people can see what's going on here, you know what I mean? And it's something that can be done, can be repaired quickly and efficiently, so it doesn't affect our rivers. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamasipala Ugu ukuthola ukuthi kungabi khona yini imizamo abayenzayo ukulungisa lolu daba lokuchitheka kwendle kulomfula ayiphumelelanga. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisesayidi. Owesilisa wasogunjaneni eMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal kwathi 16 ophila ngemishini erekelwe ukusebenza kwezinso uthi ufisa umasipala ungenelele kwisimo abhekene naso ngokuthi umfakele ugesi njengoba kungabi nawo kubeka impilo yakhe engcupheni. Lona owesilisa uthi udinga amanzi afuthumele ukuze ezosizakala nokuzima ukuthi awathola ngoba engasenawo ngisho namandla okuzibasela umlilo. Ngemuva kokuthi indaba ze1KZNTV zabika ngodaba lowesilisa wasegunjaneni eMtubatuba ekuqaleni kwalonyaka owabeke enenkinga yokungabi nawo ugesi ongamsiza esimeni sakhe njengoba enenkinga yezinso. Lona wesilisa okungumzameni Mdletshe usakhala isilile esifanayo njengoba isimo sakhe sempilo siqhubeka nokuba bucayi kakhulu kunakuqala. UMdletshe uyachaza. Umeya ubaba umthetho wayekade efike nekhansela lale wodi ubaba umkhwanazi uqhina. Emva lokho bahamba baphindanga babuya. Manje lokhu ngahlala lokho manje angisazi ukuthi ufuna ngenze njani kuphi lapho umnyango engangena kona ongangitholisa usizo ngoba inkinga enkulu ugesi. Ugesi njengoba ucela nje ziningi izinto ozongisiza kuzona ugesi ngoba nala manzi engiwasebenzisayo ngoba ngumuntu odayelazayo ngiyakwazi ukuthi ngifudumeza amanzi ngendlela okuyiyona yona ngikwazi ukuthi engene eswini right ngoba mayengene ebanda ayangigulisa ngithimula njalo kuze kushona ilanga ngoba kusuke sekuhlangene okushisayo nokubandayo. Kanti unkosikazi kaMdletshe ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV uchaze ngobunzima besimo abhekana nabo emzamweni yokusiza umyeni wakhe ngenxa yokungabi nawo ugesi. Sinzima kakhulu ngoba lokhu nje akakwenzayo ngize ngifaka amabhodlela khona ongukugoqa lapha elokhuzini engutsheni laphana ngifaka amanzi eketelweni bese ngibasa umlilo bese ngikwazi ukuthi ngimshisisele lamapheki lawo ngikwazi ukuwagoqa ke bese kwazi ukuthola kufudumele. Ngenkathi ithimba lezindaba le1KZNTV lishayela umasipala waseMtubatuba ucingo, umasipala uqinisekisile ukuthi lolu daba lwafika ezindlebeni zabaholi bomkhandlu bethembisa ukubuya nezimpendulo nokuzeke kwashaya isikhathi sokushiqilela udaba bengakatholakali ukuphawula. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni ngiseMtubatuba. Ake sithi ishelele izitolo futhi siyabuya umbukeli nezinye zindaba zethu. Nina bendlove namandla sibonge siphinde sinamukele kuyindaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi izo ezihamba phambili. Lihlehlile Elikazuma enkantolo kanti Action SA isinohlalo omusha KwaZulu-Natal. Ake sibheke Engozini yezomnotho.
Iranda kuleli bizwe 18.19 cents kwidola laseMelika libe ngu20.48 cents kupondo waseBrithani libe ngu17.73 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,657.26 cents ounce kuthi intengo yoil ongahluziwe yona ibe ngu$91.63 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu leMpofane Kaizer Chiefs uAtazwana uthi bazihlinzele bona ezibini ngesikhathi bedliwa yiChippa United ngamagoli amabili kwelilodwa kumdlalo weDStv Premiership ubusenkundleni Moses Mabhida eThekwini KwaZulu-Natal ngeSabatha. Impofana ke izona ezishaya igoli lokuqala kulomdlalo engqofeleke nethini nguSiyabonga Ngezana kwathi leChippa lokulinganisa lashaya ngosiphelele lithule kanti abadliwe ngalo kube ngumkhonto ogwaze ekhaya kaEdmilson Dove kanti uMangethu ivumile induku wathi impela iqembu lakhe kalokhomisanga ukulangazelela ukunqoba kulomdlalo njengoba liyeke inqwaba yamagoli futhi bebehluleka nawo ukuzihlela ngaphakathi enkundleni. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwaNongoma kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.